මේ ආරාධනාවක් තියෙනවා සතිපට්ඨානය ගැන කියන්න කියලා. එයා දෙන්නගේ සතිපට්ඨාන මීට ඉස්සෙල්ලා මම ටිකක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් අද ඒ සතිපට්ඨාන ටික හඳුන්වා දීලා ඊට පස්සේ අපි දිගට සතිපට්ඨාන කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම ගැන. So, Lokahamud has been invited. Somebody asked him to talk about Satipatthana, at least a little bit. And so Lokamsa, he said he talked about it before, but because of the plans that are in the future about maybe starting meditation classes, something like that, so it's a good idea. So today Lokam wants to go through like the idea what the Satipatthana or this mindfulness training is about, and then we can go into more detail in the succeeding talks. අද අපි ටිකක් කියනවා මේ සතිය ගැන. So the word there used throughout this is Sati. ඔව්. ඉතින් වැදගත්ම වෙන්නේ මේ සතිය තමයි භාවනා කරන යෝගාවචරයේකට. So this Sati, or this translated as mindfulness, is really the most important or prominent thing for a meditating person. ඔව්. ඉතින් සතිය ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා නම් අනුපස්සනා ඒ අනුව මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. So to the extent one understands Sati or has the experience of Sati, to that extent one is able to do the anupassana, this what is translated as contemplating or observing. So, and that is basically what the practice is about. බුදුහාමුදුරුවෝ ඉස්සෙල්ලාම දේශනා කළා තින්නේ සෝ සතෝ කියන වචනේ. So in a few places there is this definition about some practice. Let's say, so Lokam says now the Buddha starts in there, so sato. Oh, so එතම සතෝ සිහියෙන් ඉන්නවා. So means යෝගාවචර කවුරු පුජ්‍යලේ. So means like here it stands for anybody trying to practice, right? And sato means is mindful. දැන් මේ සතියයි මනසිකාරයයි වෙන් කරලා අපි දැනගන්න ඕනේ. So firstly we have to distinguish what is Manasikara and what is Sati, or what is attention or Sati or mindfulness. Two different things. එතකොට මේ සතිය බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා තියෙනවා සතිංච කෝහම් භික්ඛවේ සබ්බත්තිකං වදාමි. සියලුම කුසල් සතියයි කියලා. So Lokam is now saying the Buddha said this stanza in Pali, which Lokam says means what like whenever there is kusala sati. So whenever there is something to do, is some kind of wholesomeness, there is sati present. අපිට දැන් මේ දස කුසල් තියෙනවා දස පින් ක්‍රියාවක් තියෙනවා. So there are these lists available in the scriptures, like 10 wholesome things or 10 grounds for doing marriage and other things. දානය සතිය තියෙනවා. So part of that is usually dana or giving or generosity. So Lokam says in this act of giving there is sati. සීලේ සතිය තියෙනවා. Within sila or virtue or observing some moral precepts, let's say, there is also sati. ඔය වෙయ్యව වතාවත් වල සතිය තියෙනවා. So there is like duties and obligations. So within that there is also sati. පින් දීමේ පින් අනුමෝදන් කිරීමේ සතිය තියෙනවා. So then sharing marriage with other people and rejoicing in the marriage of other people, in those two also there is sati. හැබැයි ඒවේ සතිය ගැන අපි ලොකු මේ කතාවක් නෑ. දානයක් දුන්නා, සීල් සමාදන් වුණා, පින් දුන්නා කියන කතා විතරයි. සතිය ගැන කතාවක් නෑ. So but when these activities that Lokam just mentioned are talked about or done, people usually don't consider or talk about the sati itself. They talk about like observing
such and such precepts or giving some alms or doing things like that. But when they do that, they talk about that thing and not about Sati. දානමය කුසල කර්මයක් හොඳම විපාකය ඇති කරලා දෙන්නේ සතිය තියෙන නිසා. So when you give alms or give something to somebody, so the good result you get from that is because the Sati was present, because Sati was present at the time of the giving. නැත්තම් ඒ කුසලය මේ මහත්ඵල වෙන්නේ නැහැ, මහානිසංස වෙන්නේ නැහැ සතිය නැත්තම්. Now, if there is no real Sati in that act, then that action, even though it might be somewhat wholesome, does not really bring big benefits. Big fruits and big benefits. අපි කියමු යම් මේ දාන සම්විභාගය අනුව මේ තිරිසනෙකුට කෑම වේලක් දෙනවා. එහෙම නැත්තම් දුස්සීලයෙකුට දෙනවා. එහෙම නැත්තම් සිල්වතෙකුට දෙනවා. ඒ දෙනකොට ඒ ආරම්මණය කරේ ඇලීමෙන් හා ගැටීමෙන් සිත තොරයි. ඒ දානේ සකස් කරනකොට දෙනකොට ඇලීමක් නැහැ, ගැටීමක් නැහැ. එතන පුද්ගලයා කෙරෙහි හෝ දෙන වස්තුව කෙරෙහි හෝ. So whenever we are giving or practicing generosity, so it might be to an animal or to some humans or even some like people that are considered as immoral. So whenever this act of giving is in the preparation stage or even giving stage, whenever that there is this state of mind which is free from grasping or conflict with either the given things or the recipients. එතකොට දැන් එතකොට ඇලෙච්ච නැති ගැටිච්ච නැති දානය තමයි මහත්ඵල මානසංස කරලා දෙන්නේ. So that is what makes that act of giving a giving that brings great fruits and great benefits. දැන් ආසදුස මහා දානයක් දුන්නා කොසල් රජුරු. කොසල් රජුරු බුදුහාමුදුරන්ට 13 කෝටියක් වියදම් කළා දානයක් දුන්නා. මා විශාල දානයක්. මැච් එක තමයි. So at one point there was this extremely big dana organized by King of Kosala. It was like almost so he spent no expense. He spent like extremely big amounts of money for preparation and everything. ඒ දානේදී එයාගේ ඇමතිවරු දෙන්න එක්කෙනෙක් ඇලිලා ඒ දාන එක්කෙනෙක් ගැටිලා. So when that was happening, he had like 2 ministers or let's say advisors. So one of them was happy, or maybe he was kind of clinging to something, holding on to something. The other one was in conflict. ඒතකොට දානය දෙන්න වෙලාවේ ඇලුනොත් ගැටුනොත් ඒ දෙකෙම තොර වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ කපිල මහත්තයා පවුන් 10 දානයක් දුන්නා. ඇලෙනොත් ගැටුනොත් ඉවරයි. ඒක කියන්නේ හොඳ විපාක giving to work properly. This both the grasping on or holding on to as well as conflicting or friction with that should be left or we should abandon that. Otherwise it's not going to work out as well as it could. ඒක සතිය මේ සතිය ඇති කරගෙනම දෙන්න ඕනේ. සතිය තියෙනවා. ඒ සතියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න අරින්න ඉතරයි තියෙන්නේ. දැන් අපි දාන මේක මම විනිතට දෙනවා. දෙනකොට මේ සතිය ඇති කරන්න දෙයක් නැහැ ඒකේ. ඒකේ සතිය තියෙනවා. ඒක අපි ඒ ක්‍රියාව දැනගෙන දෙන්න ඉතරයි තියෙන්නේ. දෙන දේ. So it's something like this. You don't have to specifically create the occasions of Sati let's say in the giving. So Lokam said, let's say I'm giving this box to Vinita, so I don't have to like specifically produce the Sati or mindfulness within. That's the occasion of non-grasping and non-conflicting. But while doing the giving, I should be aware what is happening, so that itself will like strengthen that. ඒක භවයේ පතාගෙන දුන්නොත් මේකෙන් ඉතින් යා මේ තුසිතේ නිම්ම ඒව ඉපදෙන්න කියලා. එතකොට අර සතිය සතිය ආන්නත්. So some people have idea to gain some boons from the giving. Say
by giving this, may I be born in such and such place or something. So ideas like that, they kind of diminish the sati there in the giving. භවය පතාගෙන තව එක්කෙනෙක් දෙනවා කීර්ති ප්‍රශංසා බලාපොරොත්තු So එතනත් then ඇයි. another person does not care about the future lives, but cares about like fame and praise, let's say. So when such a person is giving motivated by praise or fame, again the sati or the wholesomeness is kind of diminished in the giving. ඒගොල්ලන්ට වඩා හොඳට මන් දෙන්නවයි කියලා දෙන එතනත් ඒ සත්‍යනේ. So the third person might be free from both the mentioned one, but the person thinks, oh, my way of giving is better than the way of giving the other person who's doing. So again, that is an occasion which diminishes the giving itself. සතිය තියෙන එක්කෙනා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒකයි. So, but for somebody that has sati, there is only one thing that such a person would expect. තෙරුවන් සරණ ගිය එක්කෙනා That is for somebody that has taken refuge in the Buddha, Dhamma and Sangha. තව එකක් මේක හඳුනාගත්ත එක්කෙනා පොඩ්ඩක් මේ බුදා. එයා මේ ආසවක්කේ පිණිසයි මේක දෙන්නේ. So somebody that has taken refuge in Buddha, Dhamma, Sangha and has some understanding, which like for small children it doesn't work that like really, but for the normal kind of person that has some understanding about that, the giving is happening, or when the sati is there, the only kind of wish or expectation is the extinction of pains or defilements. එතකොට ආසවක්කයයි කියන්නේ ඉතින් මේ නිවන පිණිසයි. Or in other words, this is done because of nibbana. ඒක ඇලිලා නැහැ ගැටිලා නැහැ. So then there is no attachment or grasping after, no friction or conflict. අපි මේ සීලයක පිහිටලා ඉන්නවා. So the like people here in general, they are established in some kind of sila, like observing some precepts. ඒ සීලයක් තියෙන්නේ පන්තිල් අටසිල් නැත්නම් සරණ සීලය. මේ සීලේ මේ ඇලිලා නැහැ ගැටිලා නැහැ. So it might be the 5 precepts, 8 precepts, or just like sila consisting of going for the refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha. So no matter what, if you are established in any kind of this precept or virtue, then there is no grasping and no conflict. එහෙම සීලේ ඇලෙනවා නම් සීල අබ්බතයක්. අබ්බත කියලා කියන්නේ වෘත්තයක්. So but if there is some like grasping or conflicting happening, then the sila itself becomes ritual or ritualized morality. එතකොට මේක මේ වෘත්තයක් නෙවෙයි. So what this what we practice is not a ritual. මේ හික්මෙන ක්‍රමයක්. It's just a training method. එතකොට වෘත්තයක් වුණොත් හැමතිස්සෙම සීලය තවත් එක්කෙනෙක් එක්ක ගැටෙනවා. So if it becomes some like a ritual or ritualized kind of morality, so then such a person is always in conflict with other people, like every other day or all the time. දැන් මේ දීඝනිකායේ මේ සීලය ගැන මුල් සූත්‍රවල තියෙනවා. චූල සීල, මහා මධ්‍යම සීල, මහා සීල. ඒ තේරම එතන කියන්නේ ඒවා අර වෘත්තයන් ගැන. ඒ වෘත්තයන් අතාරින්න එකක් ගැන කියන්නේ. වෘත්ත සීලබ්බතේ අතාරලා ඒවා කරන්නේ නැහැ කියන එකයි. ඒතකොට සංවර වීමක් කියනවා. So ඇලීම if ගැටීමෙන් you read Digha Nikaya in the first section of Digha Nikaya in the suttas, they usually start by some description, which is called description about sila or virtue, and it's like categorized of the minor, middling, and the big one. But Lokam says all of these things, they were kind of rituals available, or still are rituals available, and they just showed the Buddha left the ritual side behind, and what was there in him is just kind of restraint. බුදුහාමුදුරේ දේශනා කරනවා මගේ බුදුගුණ කියනවායි කියලා ඒ කියන්නේ පොඩි සීලයක් ගැන විතරයි කිව්වා කියන්නේ. But even the section on morality,
is usually some people are talking how the Buddha, or they call him the ascetic Gautama, is a great person because he abstained from these and these and these things. So then the Buddha kind of finishes off by saying, but even though they praise me like this as for something really big, it is actually a kind of very small, insignificant thing, really. ඉතින් සීලය වෘත්තියක් කරගන්න නැතුව හිටියොත් ඇලීමෙන් හා ගැටීමෙන් තොරයි සීලය. වෘත්තියක් කරගත්තේ නැත්නම් ඇලීමෙනුත් අයින් වෙනවා ගැටීමෙනුත් So අයින් if the practice of some kind of morality or virtue is going right, then there is no grasping and no conflicting within that practice. එතකොට මේ So then you avoid, then it's just the virtue itself without the ritual. ඒ ශික්ෂාපදවල ගැටෙන්නේ ඒ ශික්ෂාපද තේරුම් අරන් තියෙනවා. ඒ දෙකයි තියෙන්නේ. ඇලෙන්නේ නැති ගැටෙන්නේ නැති ගතිය තමයි සීලය. සතිය. So that is again how sati is available even in the observing of some precepts or following some code of morals. And that is again when in connection with that there is no grasping and no conflict. අපි නිතරම භාවනාවට ඉතින් සතිය කතා කරන්නේ. So now people that are into meditation, there is always this talk about, like in English they always talk about mindfulness, or the actual word there is sati. මේවා ඉතින් පූර්ව භාගව පුරුදු වෙනේවනේ. But these things that Lokamna mentioned now, that is dana and sila, they are like preliminary part of the practice. ඒව ගැන එච්චර මේ අවබෝධයක් නැහැ, ගැන වැඩි හිතන්නේ නැහැ. එක පාටම අපි භාවනාවට බහිනවා. But people tend to like disregard it, thinking this is not something big or important. We just should quickly get into this meditation. I think මේ ප්‍රාථමික සතිය හැදෙන තැන් ගැන අවබෝධයක් නැහැ. It's like because they have no understanding and they are kind of missing the point where this like basic elementary levels of sati are being produced. දැන් ඔය මේ වත් පිළිවෙත් කරනවා. ඒක එතකොට තියෙනවා ඒ වත් පිළිවෙත් වල හැලෙන්නේ නැහැ, ගැටෙන්නේ නැහැ. So same thing is there in what is, we don't have a very nice translation. It's translated as like duties and obligations. It has to do like if you are a yogi somewhere, so you look after your own place and help to keep the whole place in good order, sleeping, cleaning and everything, treating the visitors when you are leaving, you leave it in a nice shape. All these things, these kind of works, small chores, they are part of the practice, and also within that there should be no grasping and no conflict. මේ මම ආරණ්‍යයක ඉන්නකොට දැක්ක එකක් මතක් වුණා මට. So I have now just remembered something that I have seen or experienced in one of these forest hermetics. ඒ ආරණ්‍ය නැගිටින්නේ 3:00ට බැල්ලේ ගන්න. 3:30 අවදි වෙන්නේ. So in that place at around 3:30 they used to like beat some kind of wood or ring a bell for the yogis or for the people there to know that it's morning time and time to start meditating. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේ ඉදල් අරම අරගෙන ලන්තෑරුණුත් අරගෙන මේ පාරවල් අතු ගන්නවා, මිදුල් අතු ගන්නවා හාමුදුරුවෝ. So after this morning bell, the monks are hamuduru. So there were just monks there. So the monks take lanterns and these equal brooms and go here and there sweeping. But lot of very often those monks were getting into arguments. ඔබ වහන්සේ ආවේ භාගයක් අතු ගාවට පස්සේ කියලා ඉතින් එන රණ්ඩු වෙනවා. Things like dear venerable, now you have come only, we have swept already half of the things that have to be swept, and arguments like that were quite often to be heard. ඉතින් ඒවෙන් අර වත් පිළිවෙත් වල සතිය හැදෙන්නේ. So if you go on
about his duties and obligations in that way, then they are really not working out the way they should be working for the practice. වත් පිළිවෙත්වල සතියෙන් හිටිය එක තමයි මොකක්ද ආනුරුද්ධකින් බගුකින් මොකක්ද චුල්ල ගෝසිංග සූත්‍රය. So if you want to see the like prime example or the really good example the way it should be happening, you Lokamur says you could refer to this Chulla Gosingha Sutta is in Majjhima Nikaya around number I don't know 30, no? 30 or something. Anyway, in the first 50, so there is a group of monks living together in a forest hermitage, and there is a really kind of nice, beautiful description of their harmonious life together. එතකොට මේ සීලයක් තියෙනවා මේ වත් පිළිවෙත්වල. දැන් අතු ගන්නවා. දැන් මේගොල්ලෝ දානශාල අද වැඩ කරනවා. ඒක ඔක්කොම ඒක ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් තොර වෙලා කරනවා නම් එතන මේ සතිය තියෙනවා. So there is description of different duties even in that sutta, but from the description itself you see how it's working without completely any attachment or grasping or friction or conflicting is not happening at all. So we should try to emulate that when we do our things. එතකොට මේ ඒ සතිය උපකාර වෙනවා අපිට මේ සතිපට්ඨානෙට. So that kind of sati that arises in these activities that have like aradana, sila, so whatever has been mentioned up now, like sati that arises while practicing generosity, or sila that means virtue, or during these duties and obligation, that kind of sati is a kind of assisting the kind of sati that is produced during the meditation practice. ඒක මේ ඔය දස පින්ක්‍රියවත් මේ බුදුදහමේ තමයි දේශනා කරන්නේ. ඒකේ කොහොම මේ හැදෙන්නේ සතිය හැදෙන්න උවමනා කරන කරුණු ටික. ඔය දස පින්ක්‍රිය දාන සීල භාවනා වේයවත්. So if you see this list which is called some like grounds of doing merits, there are about 10 of them. So they are a groundwork that helps one to meditate afterwards. ඒකට මේ ඒවා හොඳට දැකීම දිට්ඨියයි. හොඳ දිට්ඨියක් තියෙනවා. හොඳ දැකීමක් තියෙනවා. So part of that is correct or good seeing things. හැබැයි ඒක සම්මා දිට්ඨික භාවන්තං ලබතේ දිට්ඨි උජ්ජා. ඒ දිට්ඨිය ඉර්ධි වෙනවා සම්මා දිට්ඨියට. So that's actually the last point on the list, and it's straightening one's view. And the result of that is falling or being established in the right way. So then you see like the culmination of these 10 things getting ready to enter the right way. ඉතින් ඒ නිසා මේ සතිය කියන එක සත්වෙන්ච කෝහම් භික්කවේ සබ්බත්තිය වදනේ මේ හැම තැනම අපිට දැන් මේ බණ කියන එකෙත් තියෙනවා. ඒ බණ අහන එකෙත් තියෙනවා. So part of this list is also giving Dhamma talks or Dhamma discussions and listening to them. මේ ඒ සතිය නැති තැනක් නෑ. ඉතින් හරියටම අපි මනස යොමු කළොත් So there is actually no place where the sati should not be arising, or where sati should not be part of the parcel. That is if we apply ourselves or our minds properly. මනසිකාරය සතියට උපකාර ධර්මයක්. So now this Manasikara or paying attention is yet another of these helping factors or supporting factors. ඒ මනසිකාරය අඩු නම් සතිය අඩුයි. So it works like this. Look, if there is like lack of or not enough of mindfulness, then there is lack of or not enough sati. සබ්බේ ධම්මා මනසිකාතබ්බා. So the usual saying is what Lokan said now, Sabbe Dhamma Manasikara. All Dhammas or phenomena should be attended to, or in other words, noted. එතකොට මනසිකාරය ඇති කර ගැනීම තමයි
හැම අරමුණකම. So it means the attention or paying attention or noting should arise in each and every object. දැන් මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ඉන්න කවුරු හරි So that is at least there are some. Okay, there are people staying in a meditation center. එයා ඉතින් මේ ඔය දානෙට යන එනකොට කතා බහ කරනකොට හැම අරමුණකම දැන් අතන ගිහින් දාන බෙදා ගන්නකොටම ඒ අරමුණු වල ඒ ක්‍රියාවල ඔක්කොගේම මේ මානසිකාරය තියෙන්න ඕනේ. මානසිකාර කරන්න ඕනේ. So that is at least for somebody that is staying in a meditation center, each and every occasion actually should be used for practicing this attention. So wherever you go, whatever you do, if you go for meal and serving the meal or eating or whatever, during those activities there are some actions going on. So during all these activities and actions, always the yogi should try to establish this attention. ගන්නවා, කුසනවා, ගේනවා, ගෙනියනවා, තියනවා, ඒ විදිහට සම්පූර්ණ නැහැ. ඔක්කොම මානසිකාර කරනවා. එක්කම මේ සබ්බේ ධම්මා මානසිකාර හැම ක්‍රියාවක්ම ඇස්පිල්ලම් වදින එකත්. So up to the blinking of an eye, all activities should be really noted or pay attention to. So like even if you just lift your hand, move it somewhere and put it down, within that there are things like thinking of lifting and turning and stopping and thinking to move and moving and thinking to stop stopping and thinking to put it down and so on. So all these different activities of the body are Manasikara, both the mind activity that is there together with the physical activity of the body, both of them should be noted. මානසිකාරයේ අතහැරපු තැනක් නැහැ යෝගියා. So actually for a yogi there is no place where a yogi should not pay attention. ඒතකොට සබ්බේ ධම්මා මානසිකාර ඔක්කොම මේ මානසිකාරයට The ideal state is what is described in this Paristansa, that all phenomena should be attended. එහෙම කරනකොට සතිය ඒ තුළ මානසිකාරයේ ඵලය එහෙම කරන එකේ ඵලය තමයි සතිය. So result of this training in this is Sati. එතකොට සබ්බේ ධම්මා යෝනිසෝ මනසිකාර වෙනවා. So at that point the practice of just paying attention became so the attention has turned into wise attention. එතකොට ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් තොර වෙච්ච බව මේ මෙනෙහි කරන්න එක තේරෙනවා. So that is now what is happening. There is some object going on probably. So there is knowing about what is happening, and there is also no grasping or conflicting with that. ඒක දැන් කරන්නේ ඇලීමෙන් ඒ කරගෙන යනකොට ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් තොරව යෝග්‍යා ක්‍රියාත්මක වෙනවා සතිය පීඨය. So if like Lokan was lifting and moving his like case for his glasses, so then the yogi knows about the lifting all throughout, and also there is no attachment or grasping after, and no conflict or friction with that. So that means there is sati arising within that activity. එතකොට ඒ පුජ්‍යලයා සතෝ භික්ඛවේ විහෙරෙය. So that is what Lokan says. This is called this is one who is dwelling mindful. දැන් හොඳම සතිය තියෙන යෝගී හොඳ පුද්ගලයෙක් භාවනා කරන කෙනෙක්. So I just at one note I try not to translate the sati's mindfulness, but just keep the word sati. අපි භාවනා කරනවා කියන එක අපි දාන්න බෑ. නමුත් ඉතින් එයා දැන් මේ හොඳ මේ මානසිකාරය සතිය බවට පරිවර්තනය වෙච්ච පුජ්‍යලයක් කියන එක. So now at that point this yogi is somewhat successful because he managed to train the attention, and now the attention is working together with turn into sati. So this is kind of
good development in the practice. එතකොට එයා මේ සතිය නිසා සෑම ආරම්මණයක්ම ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් තොරව ගන්නවා. අවිද්‍යා දෝමනස්සං විනෙහි. So because of that, Lokan's is now that the yogis does in such a way that there is in all objects there is no grasping and no friction, or in other words, there is always sati. So, which is in the Satipatthana sutta, the discourse on establishments of mindfulness. This the line comes which is in English translated as like having removed covetousness and grief, but so here the covetousness and grief is this hanging on to and conflicting basically. එයාගේ එතකොට සියලුම කායික ක්‍රියා. So for him, for such a one, whatever bodily activities there are, එයාගේ සියලුම විඳීම්, whatever experiencing or so-called feelings, vedana there are, සියලුම මේ අපි දැන් මේ සිත ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය. whatever ways the mind happens to be behaving or happening. එතකොට අපේ සිතිවිලි ක්‍රියාත්මක වෙන And that ආකාරය. means both the whole mind states as well as mind concomitants. මේ කරුණු හතරම මේ නීවරණයන්ගෙන් තොරව ගන්නවා. So this is the way the yogi is getting objects of his or her experience, and those are always they are kind of free from the hindrances. නීවරණයන් තියෙනවා. නීවරණයන් යට වෙලා යටපත් කරගෙන අරමුණ ගන්නවා. So the hindrances are there, but they are kind of suppressed, and it's taken. The objects are taken while these hindrances are suppressed. එහෙම ගන්නකොට එතකොට සතියෙන් කායික ක්‍රියා සතියෙන් වේදනා දැන් කාය වේදනානේ වේදනා සතියෙන් චිත්තානුපය සතියෙන් එතකොට ධම්ම සතියෙන් ඊට පස්සේ සතියෙන් ගන්න නිසා ඒක අනුපස්සනාවක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. So whatever bodily activities or functions are happening and are functioning as an object, or it might be feeling or experiencing itself that is functioning like that, or the mind states or different mind concomitants that are happening. So at that moment, because there is sati or no grasping and no conflicting, because of this presence of sati there, this watching or knowing about these things turns into anupassana, which is translated as contemplation or observing. එතකොට සතියයි මේ දැන් සතිය ප්‍රධාන වෙලා කායානුපස්සන, සතිය ප්‍රධාන වෙලා වේදනානුපස්සන, සතිය ප්‍රධාන වෙලා චිත්තානුපස්සන, සතිය ප්‍රධාන වෙලා ධම්මානුපස්සන. So now, whether it is body feelings, mind objects or mind concomitants, what is there as the most prominent important thing is now sati. එතකොට මේ ඒ නීවරණයන් යටපත් කරගන්නේ අරමුණ ගන්න අනුපස්සනා කියන්නේ එතන අවිද්‍යාවට ක්‍රියාත්මක වීමට කාලය අඩුයි. So now, as was mentioned, the hindrances are not like eradicated, but they are very much suppressed when taking these different objects. So when that is happening, it is as if ignorance or avidya is kind of delayed. There is not enough time for it. එතකොට අවිද්‍යාවට ක්‍රියාත්මක වෙන්න කාලය අඩු නිසා මේ ඒක ඉතින් අනුපස්සනා බවට පරිවර්තන වෙනවා. නීවරණ වැඩ So කරන. the ignorance does not have enough time to kick in the process, and that's what turns the whole process into what is called in Pali anupassana. අනුපස්සනා කියන එක මේ කරුණු හතරකින් තමයි අනුපස්සනා කියලා කියන්නේ. So the other way of defining the anupassana is comes by 4 things. ඒ අනුපස්සනාවට උපමනා කරනවා මේ පළවෙනි එක සතිය. එතකොට මේ
සතියට පස්සේ මැටේ සතියෙන් තමයි සතියත් එක්කලා ඊට පස්සේ මේ සම්පජඤ්ඤය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. So, karma puna. ඔව්. So this anupassana works on, like, let's say 4 fields, but it needs kind of 3 things. So the main thing, first thing is sati. Second one is clear comprehension. ඒකට මේ මම සම්පජඤ්ඤය පස්සේ කියනවා. දැන් මේ නිකන් හඳුනා දීමක් කරන්නේ. So for now, the clear comprehension also needs kind of its own explanation, but for now we can think of that as kind of recognizing or understanding in a way. මේ කායානුපස්සනාවේ කාය බලන්නේ කාය අනුපස්සනාවක් වෙනවා. ඒතකොට සතිය නිසා නීවරණ යටපත් වෙච්ච නිසා මේ ස්කන්ධය තේරෙනවා. ආයතනේ තේරෙනවා, ධාතුව තේරෙනවා. ස්කන්ධ ධාතු ආයතන. Because there is sati, the hindrances are suppressed while, let's say, observing some bodily thing. There is understanding the bodily thing that is being seen as or understood as either as the aggregates or the sense basis or the elements. ඒ කායානුපස්සනාව තුළ අනිත් ධර්මතා තුන හටගන්න එක තමයි හටගන්නකොට ඇති වෙන ස්කන්ධ ධාතු ආයතනයන් තමයි අනුපස්සනා කියලා කියන්නේ. ඒක ටිකක් සංකීර්ණයි කියා දෙන්න අමාරුයි විනිත. පොඩ්ඩක් කියන්න. So now this is quite complex issue, so it cannot be just put in few sentences, but anyway, so it's something like that. Let's say what is happening is now the kaya anupassana, the observation of the body or bodily contemplation. So, but within that also the others are developing. So that's why actually it can be called anupassana. එතකොට මේ අපි කියනවා කායානුපස්සන. So let's take the kaya anupassana or contemplating the body. කායානුපස්සන I think 14ක් තියෙනවා. So there are about 14 different ones mentioned. අපි ඒක පස්සේ කියමු. So that we will get to this later on. මොනවා හරි එක කායානුපස්සනාවක් අපි ගමු. So out of these 14, let's say we take one of them. ඒ කායානුපස්සනාව තුළ අනිත් අනුපස්සනා තුන වැඩෙනවා. So එකක් කියමු ආනාපාන. ආනාපාන. Let's say one of the bodily contemplations might be, let's say, watching the breath. So now within that is a kayanupassana as one of the bodily contemplations. Also contemplation of feeling, contemplation of mind, and contemplation of phenomena or mind concomitance is happening. එතකොට මේ හතරම එහි වැඩෙන එක කායානුපස්සනාවයි. ඉතුරු කර්ම තුන වැඩෙන්නේ. So that's why this means this is properly working bodily contemplation. If the other 3 are also here and there developing within that. මේ අපිට හොඳටම අපිට මේ පින මෝරලා තියෙනවා නම් මේ කානුපස්සනාවක් ඇති මනස නිවන පැත්තට සතිය හරි ගස්සගෙන යනවා. අපිට මෝරලා එක දැන් අපේ මේ පින ජීවිතේ. So if we have like enough potential or enough merits, it is really enough to go with one of these so-called contemplations, like bodily one or feelings and so on. It just with one go all the way to Nibbana. ඒව මේ ධාමේ තියෙනවා එතනින් තැන. So if you know Dhamma, like Prabhupada within Dhamma or the scriptures, there are like places here and there that actually mention this. මේ දැන් බාහියට. So if we take the case of Bahya, of the bark cloth. දිත්තේව දිත්තමත්තම් බාහිය. So now for him the instruction given by the Buddha was this very famous and popular thing about in the scene there should be merely the scene. ඉවරයි ඉතින්. And so what? So but that was not very. Then a few more lines, and at the end of that, basically, Bahya became an Arhat. දැන් බලන්න ඔය මේ තේර ගාථා තේරි ගාථා වල තියෙන මේ ගාථා ඒවා හරි ලස්සනයි. පෙරක් කියලා මේ වචනෙන් දෙකෙන්
නිබ්බානෙට හැරිලා. So if you know Theravada, these are verses of the elder monks and elder nuns. So they are their own kind of eons of joy, or what, like summaries of their lives or important things that happen. So if you read those in few, like not few, in a number of places, they mention the meeting of the Buddha or somebody like that, and just hearing few words, sometimes even few words, and that was enough to attain Sati. මෝරලා තීච්ච නිසානේ එහෙම වෙන්නේ. So that's what Lokamdo, when he said, when our merits or potentials were ripened, that is enough. So in those people, they were really prepared, ready for the realization. ඔව් ටිකයි කියන්නේ වචන ටිකක් So because of that, just few words were enough. එච්චර ගොඩක් සතිය පුරුදු වෙලා සතිපට්ඨාන අතර පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. So because they have trained so extensively this mindfulness, it seems. So කලින් so like all these people, they have like if you know the background stories, in like they have practiced like sometimes many lives, practiced and developed this foundations of sati or mindfulness. So then just very little was enough in the last life. මට මේ ගාථා මතකනේ මේ ඒක තියෙන්නේ මේ එක්කෝ මේ තේරි ගාථාවල එහෙම නැත්නම් තේර ලොකු කළු වලාකුලක් ඒ වලාකුල දැන් බිමට වැටෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා වැටිලා සීරම තෙමාගෙන ගියා ආස එළියේ වැටෙන අන්නේ වගේ ගාථාව. So conscious, you cannot now exactly pinpoint the location, but one of these verses, either with elder nuns or monks, it's something like it talks about this big dark cloud that is about to hit the ground. When it hits the ground, all the rain empties out, and what is left is just kind of clear sky or something. උපමාවක් කියනවා. දරුවෙක් බිහි වෙන්න ඉන්න අම්මා ඒ දරුවා බිහි කළා. ඒ වගේ. එයා අන්න ඒ වගේ ඒ උපමා බලන්නකෝ ඒවා කොච්චර ලස්සන. එතකොට කොච්චර මේක මේ ගුණ ධර්ම ටික පිළිලා තියෙනවද කියලා මේ සතිපට්ඨාන. අම්මා දරුවෙක් බිහි කරන්න මව්කුසේ ඉන්නවා. එයා බිහි වුණා දරුවා. කරදරයක් නෑ. නිදහස්. ඒ දරුවත් නිදහස්, අම්මත් නිදහස්. ඒ වගේ උපමා දෙන්නේ. මම මෙච්චර කලක් මේ ධර්මතා බරෙන් අල්ලගෙන හිටියා. මේ ධර්මතා මේ පොඩ්ඩක්. So it's like the simile also given is giving birth. So like the mother has to carry the fetus in the womb like with great difficulty, but when the mother is ready to give birth, the birth happens, then the kid inside is now free, the mother is free, and there is big relief. So something like that. Oh, ඉතින් අපි මේ සතිය ගැන ඔයගේ ගොඩක් කියන්න ඕනේ. මේ ප්‍රධානම දේ තමයි ඉතින් සතිය ඇති කර ගැනීම යෝගාවචරේ. So the sati anyway needs quite more extensive explanation, and no matter what, for somebody that is trying to practice or be a real yogi, this sati is that's the cornerstone, that's the main thing. Oh, ඉතින් අදට ඇති So for today this is enough. මේ සතිය ඇති කරගන්න මහන්සි ගන්න කියලා කියනවා. So what we should take from that, somehow try to produce this sati. අපිට අඩුයි සතිය. Last day it's not enough. ඒ සතිය අඩු වෙන්න හේතුව මානසිකාරය අඩුයි. So the reason for that is like lack of mindfulness. මම හිත ටික සම්පජාන්‍ය ගැන කියනවා. තෙරුවන් සරණයි සුවපත්ය.